హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 156 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 155 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఉన్నాము. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే డిక్టేషన్స్ వీడియోస్తో పాటు. సో మనం ఈరోజు ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నాం ఆ టాపిక్ గురించి డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ స్కాట్, ఫర్ సమ్ టైమ్ past I have been unable to write to you as I have desired and as I promised you when you are here. I hope you will not be annoyed at my apparent neglect. You shouldn't be, and I am sure you will not be when you are aware of the reason for my silence. I have no doubt you will remember that I was not well previous to your visit, but I am sorry to tell you I have been under the care of Dr. Brown ever since the day you left. Indeed, you are not gone an hour when I had to send for the physician. I do not know what was the cause of my illness. I can't say that I am aware of anything to which it may be due. I know of nothing to which it can be traced. At all events, it has been very severe, and for some time my recovery was considered hopeless. Of course, I am not yet out of the wood, and I must not boast, but I think I am fairly on the road to complete recovery. You will be sorry to learn that I am not yet strong enough to leave my room. But you must not suppose that I am in danger. I trust I shall be able to make an effort to visit you sometime during the coming month. At any rate, I am hoping so. I must leave off for the present, but will write again very soon. Very truly yours, థామస్ మెకిన్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 156 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 83వ పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి.
మీకు రాని వర్డ్స్, అలాగే ఓవెల్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. అంటే మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, రైల్వేస్, కోర్ట్స్, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇక ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే, పోలీసు, రెవెన్యూ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి సంప్రదించగలరు. అలాగే మీకు థియరీ పార్ట్కు సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అలాగే ఈ డిక్టేషన్స్ మనం 5th వీడియో నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు 155 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసాము. వీటిలో మీకు ఎలా కావాలన్నా సరే మీకు వీటికి సంబంధించి డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేయబడతాయి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతో శ్రమతో ఎవరు అందించినటువంటి ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం అందించడం జరుగుతుంది. సో అందుకైనా సరే మీరు చూస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ Scott, for some time past I have been unable to write to you as I have desired and as I promised you when you were here. I hope you will not be annoyed at my apparent neglect. You shouldn't be, and I am sure you willn't be when you are aware of the reason for my silence. I have no doubt you will remember that I was not well previous to your visit, but I am sorry to tell you I have been under the care of Dr. Brown ever since the day you left. Indeed, you are not gone an hour when I had to send for the physician. I do not know what was the cause of my illness. I can't say that I am aware of anything to which it may be due. I know of nothing to which it can be traced. At all events, it has been very severe, and for some time my recovery was considered hopeless. Of course, I am not yet out of the wood, and I must not boast, but I think I am fairly on the road to complete recovery. You will be sorry to learn that I am not yet strong enough to leave my room, but you must not suppose that I am in danger. I trust I shall be able to make an effort to visit you sometime during the coming month. At any rate, I am hoping so. I must leave off for the present
but will write again very soon. Very truly yours, థామస్ మేకిన్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ పార్ట్కి 2 times అనేది ఈ 156 ఎక్సర్సైజ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద ఈ పార్ట్కే మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మీకు కనుక కొద్దిగా స్పీడ్ కనుక అనిపించినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా కూడా మీరు ఆ స్పీడ్ని ఈజీగా రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి 2 timesలో మీకు ఏది బాగా పడింది అని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవ్వటం జరిగిందో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చక్కగా దాంట్లో ఏం తప్పులు ఉన్నాయి, స్పెల్లింగ్స్, అలాగే మీకు రాని వర్డ్స్, ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ డౌట్స్ మొత్తం క్లారిఫై చేసేసుకోండి. మనము డిక్టేషన్స్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇచ్చాము. ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు స్పీడ్ అనేది బాగా అలవాటు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ స్పీడ్ డిక్టేషన్స్ అనేది మీకు ప్యాసేజెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్పీడ్కి వచ్చే టయానికి ఇప్పుడు రాసినటువంటి డిక్టేషన్స్ మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతాయి. కాబట్టి మనము ఈ ప్యాసేజ్ని ఎంతో కష్టపడి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో చూస్తున్న అభ్యర్థులందరూ కూడా దీన్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఒకవేళ కనుక ఈ వీడియో మీకు నచ్చకపోయినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో, మీకు ఎలా కావాలి ఏంటి అనేది పూర్తి డీటెయిల్స్తో మెసేజ్ అనేది పెడితే మనం దాని ప్రకారం మీకు ఏ విధంగా కావాల్సి ఉంటే ఆ విధంగా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోస్ ఎవరైనా నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అలాగే మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తామని చెప్పాము. కాబట్టి మీ తెలిసిన విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మన ఛానల్ గురించి వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.